us sing His mercy and His grace in the mansion. Adomni asundwe Yankopon koso ye okase. Mobro huni na do ye nti yada so won kwamu. Na so yada foforo. Nsa do mpa abobu adwumedi. Na hwa wo hwe na nka betum no bundle aya de foforo bi. Na so apa so de behwe video na tuye na ye hofo. Alwade nhyira wo. Suti asne mo mpai. Ja kwankwan da wase. Eyi odi atontom kanfo. Nde da foforo wa ye wo ye bremu. Eda we ebi nsi wo ye bremu da. Ye hu da ye foforo kra. Eda wase pa se yen etisa wa man sa akonya sa ye ntinem. Yes no pacho. Ende ne awo no fa dum yen. Chechre na ye nto wase ye. Ye tumi no wan nanto no krem. O Kristo Yesu de mu. Amen. Yehu Yankopon egusu a onye kasa na wotwe. The yehu na topic can say if they made it, yes we can. So sanko free to me. Ama no mu din wo heavenly gate dia. You know me no. Inshallah. Yanse bedru. Nkremoni be ka say atagbe no ade so say Allah akbar. Yebeko. Enra ye hwe God ani Asher. Ene ye be hwe Isaka. Isaka ebushia. Na sen no omsubante. Genesis chapter 49. Verse number 14 and 15. 14 say Isaka ye afunumu hodenfo. Obutu emwa bantem. 15. Ohunu se homebia no ye ne asase eno se eyefe. Na obre emetri ase de je adeswa. Na ode asem ase na ode som adwuma no Isaka ni dwumadie pa ba kon se Bible say no ye hodenfo chese ade na yene dia bat obeko ade sa eni odin tatashe suban bi ye wada nkrofo no langard ha yame dia bat chale maza oya dan nkrofo no eni odin ahodin tatashe bi ebeje trabia bi anya ne dia de bi mama ne how of Isaac Abushim. His life was one of self-sacrifice. And some of way. I said, na brabo no to me sacrifice no. And burden bearing. Why you call for? Wow, mu to me swa or mad swa. On fana de swa mobi. Nse e family no. Wa me ni odin for the edikan. But was I call a on fana de swa mobi. On what me said your hand to be out to me control no. Extra how. And he had a meek and quiet spirit. I said, Omo Ejo Ahublasu. They link him to a donkey. These are Christians who, while many are roaming and complaining, some of we are Christopher. Brahman fu complain we are crying things out to the crowd on top. And I say, make school fees, no. And they say, I say, by 2 days near the dear cramp for your day. So complain. When Yasa Isaka Bushi and be by your side, that on your that. Or how, but or harness and all. They bear their burdens on Kanda. I say, we require they carry double burdens. Oh, she never so anyhow. Or how pa. Now, so they bear the pain. If say, na omuni say we kneel that so baby bia. Until comprehend to wine. The thoughts of the present land sustain them, burdened with children, left with them by unscrupulous spouses, burdens with responsibilities that are not there.
adeso efa na nkwala ho awo ho sankofu hye kese oni haw onwo but as we share na on complain responsibilities bi anka enyo no otumi je so ama no aso bi kwa ho yehie mu a ne ya ye wodan krofo no Isaka na busua no obi ko ha mu ono wa adeso ba ni nua ofo ko ha mu asan ne ya ase na wasan kwa adwe agye ni nua na adwe nwe san adwe ka na mini obede no wa firim ono so ha obat wa gya ne de na to Isaka abusua they are wonderful people omo dwene nipa ho wo mo complain bebre on kasa bebre bo mo de ye mpaibo nti ni papa Jacob egu no hye ni krase koso krase a wogidie no be ni odi ne de otu onfo se won twe ho mfiri ho and nti Isaka abaye ho odinfo Kristo ni na ontu mfa bibia mu na be omutumi hye omo so on kasa pi no mo ye gidifo a omo kro mo gidie mo den no mo so mo nua so kwa ho yehie mu a omo di ma won paibom omo ye krofo otumi akono kotudua num obobo mpa di ama afoforo sa na ono amom ne ha no da so da what is ha memo abemu radi ankopon ehu da cho be fa Isaka gate akwa heaven nti koso class agidi enu mo abemu buddha sa woduna afoforo sa wo pompa di ma afoforo wo akoma pa ma afoforo wo ji afoforo responsibilities eyema wo memo abemu mbu menkasa enipa nhye mi nkran enipa ndamase da sa wo yankrofo papa but wo de boni tua oka Isaka abusua no da wo duna afoforo adwene papa ma hofu mom reply one back memo abemu mbuda to aso you said that you be for Isaka gate akwa heaven na iwo yankopon obeye okese the autopsy me enu ye Zebulon Genesis chapter 46 49:14 46:14 sorry Genesis chapter 46 verse number 14 verse uti I say na Zebulon emambere mane Siret any Elon any Yakari. Deborah says they took no gain of money. Judges chapter 5 verse number 19. Ohwa Zebulon pese utie sankrofo yi pa. They were independent, self-supporting warriors in the cause of God. Oya krofo mu wosika pa. Ano atumi no owo ni sika no atumi support no. Ano no on train odogo ansa na wakonu abe. On train instance aware akoko. No. Wamo de wamo ho. Wamo wosika. I say they were the pains of Israel. No me krofo a bibi wo mu nsem nti na Israel for depend wo wo so men like Nehemiah, Joseph of Arimathea and Nicodemus were from this tribe. Nti Nicodemus, Joseph of Arimathea and Nehemiah sa kwafri na wo mu free Zebulon abusua mu wo mu osika no wo di wo mu na so musike na echo ma hantam wo mu wafo musike na nkobbo awiase eniama ose they are warriors of God no mu gina ma yankopon awurade asodan no mu si awurade fie siesie no mu musika ye obekasa oni ade fa oni ade odni sika ye bre mu musika sisi adan kese mansions ebe bie company no obekono Zebulon abusua asa ne dan kakra ne sono ne de otim barod ne sika ne bua awurade adwuma o sika ne bua afoforo wonya cha ka say oni ade paniska ye ano anakasa oni ade onim hwe nko onim ade odi sika be but in the spirit no this a wonya memu na bem men kan se mi tunu sentidua of Zebulon abusua no mu nti Nicodemus sa Joseph Arimathea no sika ono no ade ne tumbo a nank wasisi adache wode ne batum no
ɔde sanda no ɛma ɔmo de Yesu Kristo kɔto mu ɔno ɔkɔsra ɔhene Pilato ɛkɔgye Yesu funu no na ɔde kɔto ɛda no mu wɔn suban no ɔmo wɔ sika nti ɔse they were not of double heart but men the Lord can trust in a crisis. Ɔmo yɛ nkurɔfoɔ ɔmo akoma yɛ ntanta but wɔyɛ nkurɔfoɔ Awurade ɛkɔmɔtum de wɔn ho ato no so ahoyɛhia abere biara mu. So kan 1 Chronicles 12 verse number 33 a ɔkan nkranhyɛnsɛm wɔ hɔ man. These are Christians who are independent, self-supporting. Nti wei ne Kristofoɔ a na yɛ mmere mu ɔde ne ho ɔwɔ sika ɔno atumi boa ne ho willing to support the work of God, jeopardize their life into death, thus bringing victory to the cause of God. Ɔmo yɛ nkurɔfoɔ mo do ɔmo nyinaa si hɔ ama Awurade so ɔmo bɛboa Awurade adwuma kɔsi owuo mu sɛdeɛ ti biala wɔde wɔn sika ɔmo ahoɔden ɔmo nim deɛ bɛboa Awurade adwuma yɛwɔ dan nkurɔfoɔ no wɔ wote saa deɛ nipa ka biribi a mɛmo abɛmo mu wadze ɔfrɛd ne no wofiri Zebulon abusua mu Nehemia yɛ bi saa ne nkwa to hɔ ma Israelfoɔ no Joseph of Arimathea ɛyɛ bi ɔbrɛ ɛsan Yesu nti Nicodemus the same thing wɔyɛ nkurɔfoɔ mo boa sɛdeɛ Awurade adwuma nti bi obi amoa kora ɔbɛyi sika de ayɛ bɛyɛ a wote nkyɛn so a na woka ne ho nsɛm bu na bɛm sɛ onim ade ɔde sika yɛ ɛsiane sɛ wowu si fie wasi fie kɛse bi ɔnsi bi nti na nka ɔnso bɛtumi ne sika no si fie o but ɔdwen Awurade adwuma no ebi a nyɛ wo family no nyɛ wo friend no nti sɛ ɔyɛ a fampaibom support no fampaibom support but menka biribi nto no sintibia ɛna wo a wo so kura saa honhom no Awurade Nyankopɔn nkɔ so nhyɛ wo den sɛ obɛtumi agyina mɛhwɛ de nipa bi ɛka Zebulon Jacob ebewu no tu no fo Zebulon ahwɛ nipa ɔboa ikosi sɛ owuye ɛnti wo hwɛ dɔm a efiri nase bae Nehemia ne Joseph Arimathea na afi Zebulon abusua no wɔn nyinaa saa su na ekura wo disa wote saa ɛnya de bɔne kɔso kura gidie no mu menti ne nipa ka bia na Yehowa Nyankopɔn da akye sɛ opia ɔbɛfa the Zebulon gate akɔ heaven na ɔbɛyɛ ɔfoforo na ɔbɛhyira wo nti mɛmo abɛmo mu da wate kɔso kyena wo gidie mu na Awurade Nyankopɔn wahu ne a woyɛ nyinara na watwerɛ wo din ɛwɔ Zebulon abusuafoɔ no mu wo a wɔkɔ heaven wo din ka ho bi ti kɔso mɛmo abɛmo mu da mentie nipa no kɔso fa sika bo nyame adwuma fa onim deɛ fa ho ɔden fa bo Awurade adwuma no na Awurade wahu na ɔbɛhyira wo Awurade nyɛ wo kɛse nnɛ ɔnte n'anim nkyerɛw ɔnsɛsiew na ɔkɔso mu akoma pa sɛ Isaka ɔkɔso mu akoma pa sɛ Zebulon na opie daakye a enyankwaje ama yɛ kra if they made it we can. Shalom. Amen.